guys, welcome to English Funda Kolkata. I am your Ramin sir. Now I am going to discuss about a very important writing for the student of both Madhyamik and HS 2022. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ রাইটিং, যে রাইটিংটা মাধ্যমিক এবং এইচএস বোথ উভয় পরীক্ষার্থীদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। Write a letter to the editor of an English daily about the price hike of petrol, diesel and cooking gas. একটা ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি লেখো দৈনন্দিন প্রাইস হাইক অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাসের, রান্না গ্যাসের দাম বাড়ার ফলে যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সাধারণ লোক সেই সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ওকে, সো বিফোর রাইট দ্য লেটার ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ফরম্যাট অফ দ্য লেটার। চিঠিটা লেখার আগে হাউ টু রাইট এডিটোরিয়াল লেটার্স ইউ হ্যাভ টু নো ইট। ওকে, ফার্স্ট অফ অল as you are going to write the editorial letter, যেহেতু সম্পাদককে কোনো বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদককে চিঠিটা লিখছো, তাহলে সেই পত্রিকার এডিটরকে প্রথমে টু দ্য editor, the Times of India, Times of India, কলকাতা 16। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে চিঠিটাকে ফরম্যাটটা করতে হবে। আবার বলছি, দিস format is very much essential to get the full marks or good marks. Next, as you are writing the application type letter, you have to put the subject matter. তাহলে সাবজেক্ট দেব প্রাইস হাইক অফ পেট্রোল, diesel and cooking gas. এবার রেসপেক্টেড স্যার, তাহলে নাম্বার ওয়ানে এটা থাকলো, তারপরে এটা নাম্বার ওয়ান যাকে যে অ্যাড্রেসে পাঠাচ্ছি, নাম্বার টু সাবজেক্ট ম্যাটার, নাম্বার থ্রি স্যালিউটেশন, রেসপেক্টেড স্যার, নাম্বার ফোর ম্যাটার। এই ম্যাটারটা হচ্ছে আসল। এই ম্যাটারটা যদি না লিখো, এগুলো লিখে দিলে নাম্বার পাবে না। ক্লিয়ার? তাহলে রেসপেক্টেড স্যার, এবার আমি চিঠিটা শুরু করব। I shall be highly grateful if you kindly publish the following matter in your famous daily. আমি খুব কৃতজ্ঞ থাকব যদি নিম্নলিখিত বিষয়টি আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করেন। নেক্সট, সেকেন্ড স্ট্যান্ডে যাও। At present, the price of petrol, diesel and cooking gases are increasing by leaps and bounds. বর্তমানে পেট্রোল, ডিজেল এবং কুকিং গ্যাসের দাম চচ্চর করে বেড়ে উঠছে। As a result, the common people, basically the people who lives from hand to mouth, have to face lot of problem. এর ফলে
সাধারণ লোক, বিশেষত যারা দিন আনে দিন খায়, they have to face lot of problem. Due to price hike of petrol, diesel and cooking gas, all the essential commodities, the price of all the essential commodities is going to increase. তাহলে পেট্রোল, ডিজেল, কুকিং গ্যাসের দাম বাড়ার ফলে অন্যান্য সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। The common people, basically the poor people, have to face lot of problem. এর ফলে গরিব লোক যারা, তাদেরকে খুব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। They cannot arrange their meal twice a day. তারা দিনে দুবেলা ঠিক মতো খাবার জোগাড় করতে পারছে না। I think this is high time for the government to think about the matter. আমি মনে করি সরকারের এই বিষয়ে মানে একটা ভাবনা চিন্তা করা উচিত। Otherwise, the common people will face more problem in future. সাধারণ লোক আরো সমস্যার সম্মুখীন হবে। বেশ, এটা হলো সাবজেক্ট ম্যাটার, মেন ম্যাটার। So, you are requested, last reading, you are requested to highlight the matter to draw the attention of the government, thinking for the common people. তাহলে আপনাকে অনুরোধ করছি এই বিষয়টার আলোকপাত করতে, যাতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। নেক্সট হচ্ছে yours, এখানে দিয়ে দিলে yours faithfully, তোমার নাম দিয়ে দিলে, তারপরে এখানে হয়ে গেল ডেট, তারিখ দিয়ে দিলে। আবার বলছি, এই যে ফরম্যাটটা, এই নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, নাম্বার 4, নাম্বার 5, এই 4, 5 লিখলো। নাম্বার 4, দিস আর নাম্বার 5। এই ফরম্যাটটা তখনই কার্যকরী হবে যখন তুমি ম্যাটারটা ঠিকভাবে লিখবে। ম্যাটারটা যদি জাস্ট ইউ ক্যান পুট ইন এ সিম্পল সেন্টেন্স, যদি একটা সাধারণ বাক্যেও কিছু ম্যাটারটা লিখতে পারো, তাহলে এখানে যদি 50% পাও, অর্থাৎ এখানে ধরো 10-এ না 8-এ 4 ফেলে, আর এই মোটামুটি 2 পাবি 6। So, among 10, it is not difficult to get at least 5 marks. So guys, I think you will try to write on this way, and this video will help you a lot. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everyone.